Here, Identity on the Line focuses on the German occupation of Norway during World War II and the long-term effects triggered by the troops' influx, presence and withdrawal. So the focus here is slightly different. Between 1940 and 1945, some 500,000 German soldiers were posted to Norway, occupying a country with a total population of barely 3 million. This meant that 1 person in every 6 was German. In some parts of the country, the ratio was even higher. During the 5 years of the occupation, the soldiers interacted with the local communities in various ways. They employed Norwegians, fell in love with Norwegian girls and women, married them, and got many of them pregnant. They also recruited political sympathizers and brutally punished and tortured those who opposed them. When the occupation ended in 1945, the Germans left a Norwegian population which is still struggling with the long-term consequences of their interactions more than 75 years later. The local communities and the Norwegian government usually meted out harsh punishment to anyone who had supported the Germans. This included the women. If they'd been involved with a German soldier, their heads were often forcibly shaved and they were excluded from their families and communities. A great many of the German soldiers' children were placed in special childcare institutions. They were seen as illegitimate offspring that no one wanted any contact with. Other matters were avoided in the public discourse, though, including the high number of companies and individuals who had worked for the Germans or supplied them with materials they needed. What happened during World War II still plays a part in shaping how people see themselves and their family's history and identity. 2 or 3 generations on, some families still find it challenging to talk about that part of their past. Local communities played a crucial role in dispensing punishment and exclusion, or acceptance and support. The questions asked by the children and grandchildren of those who were punished by the Germans during the war, or by their local community afterwards, were often met with silence. The Norwegians telling their stories here talked about how those secrets, rooted in traumatic experiences, frequently led to behavior patterns such as violence and poor anger management, which often passed from generation to generation, as did unspoken feelings of shame, guilt, fear, and loneliness. These negative spirals were only broken when those who had been eyewitnesses started to talk about what had happened. An understanding of what had been lying beneath the surface was then possible. Where that occurred, there was a clear improvement in relations between the generations. De ønsket å komme I kontakt med menneskene som fortsatt var preget av krigen. Ikke bare den generasjonen som opplevde krigen selv, men også etterkommerne deres. Så vi gikk ut med en åpen annonse I media. 30 personer svarte, og 21 historier vil bli delt I vandreutstillingen vår. De fleste historiene handler om skam, skyld og ensomhet. Vi ser at hendelsene fra krigen fremdeles har stor og negativ påvirkning på enkeltmenneskers liv og identitet. Vi ser også at dette vanskelig ofte et resultat av 2 faktorer. Enten manglende åpenhet I familien om de vanskelige historiene, eller et dømmende og utfordrende lokalsamfunn. Kontakten med informantene våre var sterk for oss og dem. Mye av det vi har fått høre har ikke blitt fortalt før, og mange historier var svært personlige og relatert til vonde følelser eller en leten etter egen identitet. Vi museumsansatte var både ydmyke med tanke på tilliten som har blitt vist oss og museer som institusjon, samtidig som vi har følt veldig på ansvaret vi har fått og hatt I samtalene. Det var synlig at flere informanter slet fortsatt med langtidskonsekvensene av krigen, og innblikket I denne delen av deres liv har berørt oss veldig. Igjen har vi fått bekreftet hvor viktig det
at vi som museumsprofesjonelle har fått opplæring i å snakke om så sensitive, personlige og til dels tabubelagte tema som krigen fortsatt berører, og at vi vet at samtalen kan trigge følelser i informantene som har vært gjemt lenge. I slike situasjoner er det viktig å ha andre profesjonelle i nærheten, som for eksempel psykologer. Vest-Agder Museum er et aktivt regionalt kulturhistorisk museum lengst sør i Norge. Museet består av 11 museumsavdelinger og 16 besøksmål som er åpne for publikum, og representerer samlet sett et bredt spekter av temaer, aktiviteter og museumssamlinger. Gjennom slagordet vårt «Vi forteller din historie» har Vest-Agder Museet arbeidet med sensitive, tabubelagte tema og personlige historier i snart 15 år.